India. Symbolizes knowledge, which means from darkness to light. Knowledge is lasting inner wealth by which all outer achievements can be accomplished. Hence we light the lamp to bow down to knowledge, a greatest form of wealth. The oil in the lamp symbolizes any negative issues or ego with spiritual knowledge. The negative tendencies get slowly exhausted. ഏതൊരു ശുഭകാര്യത്തിനു മുമ്പും വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ വേദിയും ഈ ഓഡിറ്റോറിയവും എല്ലാം അനുഗ്രഹീതമാകുന്നു. പ്രകാശം നമ്മെ ഈ ലോകത്തെ കൂടുതൽ നന്നായി കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു. അസതോമ സദ്ഗമയ, തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ, മൃത്യോമ അമൃതം ഗമയ. അല്ലയോ പരമപ്രകാശമേ, അസത്യത്തിന്റെ മായയിൽ നിന്ന് സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്കും അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അറിവിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്കും ലോകത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി ഇവിടം ശാന്തമാക്കിയാലും
ലോകത്തിൽ ശാന്തി നിറയട്ടെ, എല്ലാം ശാന്തമാകട്ടെ. തിരിതെളിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി നമ്മുടെ പൊന്നോണാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗസ്റ്റിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I welcome Honorable Chief Guest Priyanca, Radhakrishnan, our other distinguished guests Melisa and Duncan Webb, to please proceed to the stage to address the gathering and light the lamp with their knowledge. നല്ല വാക്കിന്റെ ശീലി ചൊല്ലുവാൻ നാവിനേകണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മൾ തിരിതെളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളിലും ആ ഒരു ഐശ്വര്യം നമുക്കിനി കാണാൻ സാധിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ പൊന്നാട അണിയിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഹോണറബിൾ പ്രിയങ്ക രാധാകൃഷ്ണനെ പൊന്നാട അണിയിക്കുന്നതിനായി KCFന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബിനിച്ചേട്ടനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I invite Secretary of KCF Shyam Dev to give the traditional shawl to Melisa Lee. I invite Joint Secretary of KCF Ms. Anita Charco to give the traditional shawl to Duncan Webb. Radhakrishnan, New Zealand's Priyanca, Minister for the Community and Voluntary Sector, Diversity, Inclusion and Ethnic Communities and Youth. അതെ, നമ്മുടെ ന്യൂസിലൻഡ് പാർലമെന്റിലും ഒരു മലയാളിയുണ്ട്, അതും മന്ത്രി കസേരയിൽ. കൊച്ചി വടക്കൻ പറവൂരിൽ വേരുകളുള്ള പ്രിയങ്ക രാധാകൃഷ്ണൻ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥിനിയായി വെല്ലിംഗ്ടൺ വിക്ടോറിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 1.5 ദശാബ്ദം മുമ്പെത്തി. പ്രിയങ്ക ഇപ്പോൾ ലേബർ പാർട്ടിയുടെ നയരൂപീകരണ വേദിയിലെ ഉറച്ച ശബ്ദമാണ്. ന്യൂസിലൻഡ് മന്ത്രിസഭയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി. ചെറിയ നേട്ടത്തിലല്ല മലയാളം ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. വടക്കൻ പറവൂരിലെ മാടവന കുടുംബാംഗമാണ് പ്രിയങ്കയുടെ അച്ഛൻ രാമൻ രാധാകൃഷ്ണൻ. 2004 ന്യൂസിലൻഡിൽ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായി. 2006 ലേബർ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു. ശക്തി എന്ന NGO ആണ് പൊതുരംഗത്ത് സജീവമായി പിന്നീട് പ്രിയങ്ക പ്രവർത്തിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫീസർ പദവിയിലേക്ക്. നേതൃപാടവം എന്നത് രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നതാണ്. കുടുംബചരിത്രം അത് വിളിച്ചോതുന്നു. സാമൂഹ്യ സേവനം പ്രിയങ്കയ്ക്ക് പ്രചോദനമാവാൻ കാരണം പ്രിയങ്കയുടെ മുതുമുത്തച്ഛൻ തന്നെയാണ്. മദിരാസി കേരള സമാജം സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റായ ഡോക്ടർ C.R. കൃഷ്ണപിള്ള. ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് ഡോക്ടർ C.R. കൃഷ്ണപിള്ള.
ഐക്യ കേരള രൂപീകരണത്തിനായി പോരാടിയ ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ C.R. കൃഷ്ണപിള്ള. ന്യൂസിലൻഡ് മന്ത്രിസഭയിൽ മലയാള ശബ്ദം ആദ്യമായി മുഴങ്ങിക്കേട്ടപ്പോൾ പോലും പോകാത്ത ഒരു മലയാളി പോലും ഉണ്ടായില്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ. ആദ്യമായി അങ്ങനെ മലയാളം മുഴങ്ങിക്കേട്ട ഒരു സമയം. We are so proud. I take this opportunity to welcome Honorable Priyanca Radhakrishnan to address the gathering. Namaskaram. Happy Onam, and thank you for that very warm and detailed welcome as well. ആദ്യമായി എന്നെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഓണം നിങ്ങളോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്. So just a huge thank you to start with to the Kerala Cultural Forum for the invitation to be here today and to celebrate Onam with you all. Onam, of course, is the most important festival for us in the Malayali calendar, and it's one that I have looked forward to for many years since I was a child, and particularly the story of King Mahabali as an egalitarian leader, ruler, under whose rule Kerala thrived and flourished is one that I hold on to, because I think those values are even more relevant today than perhaps they even were back then. So lovely to be here with you all. Can I also just take a moment to thank the organizers, Binu, Sham, to the executive team of the Kerala Cultural Forum, those who have been part of the executive since 2011. Thank you for all of your work in terms of keeping the next generation also linked to our heritage, our culture and language, because that is incredibly important. Also a huge thank you to those who have put today's event together. I know that organizing an Ona Sadhya is no easy feat. So to everyone who's been cooking, to our performers, to the amazing Tiruvadara women, teachers, and all of you who have practiced, thank you. Finally, I just thought I'd say very quickly, because the Ministry for Ethnic Communities has recently passed its first anniversary, I just wanted to share maybe a really quick update with you all, because that is the first time that we have a chief executive in the public service whose sole focus is on representing the needs and the views and the concerns of our ethnic communities at that level, at the top levels of the public service. That means those conversations that can be had between chief executives to influence government policies happens for the first time since we've had a ministry. We had an office for 20 years before and an excellent chief executive of the Department of Internal Affairs, but he had 6 different portfolios. For the first time, the CE has the one, and that's representing our views, whether it's about ensuring that people have access to vaccinations and COVID, or whether it's about working with other agencies to address barriers to employment. So I'll leave it at that, but just wanted to say that I'm incredibly proud that we have this ministry now to represent us. Final plug, I know that many within our Malayali communities have the skills that it takes to be part of on the boards of our public service. Please sign up through the nominations database of the ministry so that we can continue to support the appointment of people from our communities onto those boards, because that's really important. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരള കൾച്ചറൽ ഫോറം ഇവിടത്തെയും ഈ നാട്ടിലെയും തന്നെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഒരുമിക്കാനും ഒരു മാതൃക കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്കാനും ശ്രമങ്ങൾ. ഇതുപോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹെറിറ്റേജ് കാക്കാനും കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാനും കാരണം. നമ്മളെല്ലാം ന്യൂസിലൻഡിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ രാജ്യത്തോട് കടബാധ്യതകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹെറിറ്റേജ്, സംസ്കാരം ഇതെല്ലാം മറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓണം മലയാളികളുടെ
പൊതുസ്വത്താണ്. ജാതി മതഭേദമില്ലാതെ ഈ ആഘോഷം കൊണ്ടാടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. To you and your families here and back home in Kerala, happy Onam. Thank you for having me. Thank you so much, Honorable Priyanca, for that wonderful speech. It will definitely sit with us in the heart today. Now I would like to introduce Melisa Lee. Melisa Lee is National Party spokesperson for broadcasting, communications, digital media and ethnic affairs. Melisa has a vision for our country that is safe, secure and prosperous. During her time in Parliament, Melisa has served a number of parliamentary private sectors, chairs of social services and commerce. Select committees and sitting on the health and education committees is also a part of that. Melisa entered Parliament as a national victor in 2008 election. Her election made her first Korean woman to hold office outside of Korea in a National Assembly and NZ's first Korean MP. Melisa's background has ensured her place as a strong advocate for New Zealand diverse ethnic communities within the national cause. Annyeonghaseyo, Melisa Lee. I proudly take this opportunity to invite Melisa Lee to address the gathering. Onam Assam Shakol. Asham Sakol. Sorry, messed up that pronunciation. I did actually try and learn it. Well done on that. I think Wikipedia is probably, maybe you should lay off Wikipedia because I think some details are not quite correct. But thank you for that research. My goodness, that's so detailed. Amazing. We should be careful what we actually sort of do because people write about you. I guess being a member of Parliament, people write about lots of things, right? Hey, it's an amazing celebration. I'd like to thank the Kerala Cultural Forum for the invitation because it is a special time in your community and to be invited to be part of it is really incredible. And for me, as a Korean woman, harvest is a big time for us as well. In Korean culture, we have something called Chuseok. We call it Hangawi. And in my Korean language, 풍요로운 한가위 되세요, which means may your Hangawi be blessed with bountiful harvest. And that is the traditional saying in Korean. And harvest is a significant time because it actually means that the people can get new harvests to last them throughout the year, and so people won't go hungry. So when a country, in the old days in Korea, which was actually besieged with the Korean War in 1950, and Korea was actually quite a poor country even through the 70s and early 80s, and so harvest was a very, very important time. And it's amazing that all of the children are in the traditional costume as well, so thank you. And I'm amazed and I'm jealous that the minister can actually speak the language because I don't speak your language. But the fact that you are teaching your children the language, the culture, the dancing, that you are keeping that alive here in Aotearoa. So I salute you and keep that up because I think it's really, really important as New Zealanders of different heritage, me as Korean and you from Kerala. Keep that up because I think we need the diversity in this country which makes Aotearoa stronger and better as a nation. So thank you for the opportunity to be here to celebrate with you. Onam Asham Sakol. Thank you so much, Melisa, for the inspiring words. Kia ora koutou katoa. It's really so good to be here again, and I'm sure this is much, much bigger than last year, and if it's possible, there's even more children running around, which is fabulous to see. And also can I say, it is a real honour. Thank you so much for inviting me and my colleagues here today, and it's great to be here with Melisa Lee and Priyanca Radhakrishnan, parliamentary colleagues of mine who take engaging with our wider communities really, really seriously. And I just want to say that it's fabulous to come into a community like this, one that I'm not as familiar with, but to just learn and partake and enjoy the dance, and I hope perhaps a little food later, but it's just a real privilege. And I do want to emphasise
what Minister Priyanca Radhakrishnan said, that the ministry is doing a fabulous job and really seeking to promote a lot of the roles that people can have from different communities around the Great Vancouver. And also thank you for inviting me to your festival. It is a great festival. I love the story. Priyanka's been filling me in on all of the details. So happy on them and thanks again for having me. Kia ora.